കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഗ്നോ സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇഗ്നോ ഫോക്കസ് 6.0. ലേൺവൈസിന്റെ അക്കാഡമിക്സ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ടീം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇഗ്നോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് 6.0യിലൂടെ ഇഗ്നോ ഡിഗ്രി PG പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എയും അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതംസും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് നടത്തി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇഗ്നോ ഫോക്കസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസും പ്രിഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ മോഡൽ ആൻസേഴ്സും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള PDF ഫയലുകൾ ലേൺവൈസ് ആപ്പിൽ അതാത് കോഴ്സുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ലേൺവൈസിലെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സന്ദർശിക്കുക. അവിടെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയോ കോൾ വഴിയോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. നമ്പർ 7592939616 എന്നതാണ്. സോ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ലേണേഴ്സിനും ജൂൺ 2026 അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലേണേഴ്സിനും എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ലേൺവൈസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. Hi everyone. Today we are going to look into IGNOU Focus 6.0, which is an ultimate analysis of previous year question papers from IGNOU. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇഗ്നോന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ്. And the paper we are going to look into today is MEG 03 British novel. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് നോവൽ, MA ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് നോവൽ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു PYQA നിങ്ങൾക്ക് 10 പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജൂൺ 2021 മുതൽ ഡിസംബർ 2025 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ഇത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു കോഴ്സ്, അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് നോവൽ എന്നുള്ള കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് 9 അല്ലെങ്കിൽ 9 ബ്രിട്ടീഷ് നോവൽസ്, 18th സെഞ്ച്വറിയിൽ 9 ബ്രിട്ടീഷ് നോവൽസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സാം പാറ്റേൺസും ഹൈൽഡ് സിലബസ് മാപ്പും ക്യൂറേറ്റഡ് ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ 2 ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് സെറ്റ്സും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ എ സ്ട്രക്ചർഡ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ടൂൾ കിറ്റ് വിൽ ബി ഹിയർ. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് മുന്നേ റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒരു ഗൈഡ് നിങ്ങളെ എവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്റ്റേ കാം, സ്റ്റേ ഫോക്കസ്ഡ്. യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ്, നോട്ട് എ പാനിക്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ്, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും പാനിക് അല്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us walk through this together. Now, how to use this deck? നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഡെക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് യു ഷുഡ് ചൂസ് എ പാത്വേ വിച്ച് മാച്ചസ് യുവർ കറന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ലെവൽ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ പാത്വേ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, പാത്ത് 1, ദ 15-day ക്രാഷ് കോഴ്സ്. ഇതിപ്പം ലേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, അപ്പോൾ അവർക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് മിനിമം ടൈം കൊണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പാത്ത്. ഓക്കെ, ദ 15-day ക്രാഷ് കോഴ്സ് വരുന്നത്. ഇതിൽ യു ഹാവ് ടു റീഡ് സെക്ഷൻ 5 വിച്ച് ഇസ് ഗോൾഡൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗോൾഡൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് സെക്ഷൻ 5 വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഫയർ ഐക്കൺ വെച്ചിട്ട് ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇത് 3 അതിൽ കൂടുതലോ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, അപ്പൊ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ്. ദെൻ ആൻസർ ബ്ലൂ പ്രിന്റ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ആണല്ലോ, അത് പഠിക്കുക. ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ ബ്ലൂ പ്രിന്റ്സ് തരവായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാക്ട് സ്ട്രക്ചർ എക്സാമിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദെൻ റീഡ് ദ 5 മോഡൽ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ അപ്പൻഡിക്സ് എ. അപ്പൻഡിക്സ് എയിലുള്ള 5 മോഡൽ ആൻസേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് these cover 1 question from each of the 5 most examined novels. And then attempt practice set A. അതായത് സെക്ഷൻ സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് സെറ്റ് A ഉണ്ട്. And you should practice that. And it should be under timed conditions. Okay, 3 hours 5 questions എന്നുള്ള രീതിക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക. Then review the answer writing toolkit. Section 7, the night before your exam. Okay, examന് മുന്നേ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ടൂൾ കിറ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക. Now part 2, the 30-day balanced approach. ഇവിടെ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാവ് റെഡ് ദ SLM ബട്ട് നീഡ് എക്സാം ഫോക്കസ്ഡ് റിവിഷൻ. ഓക്കെ, SLMs വായിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാം റിവിഷൻ മാത്രം പെൻഡിങ് ഉള്ളവരാണ് ഈ ഒരു പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് സ്കിം ദ ഹൈൽഡ് സിലബസ് മാപ്പ്. സെക്ഷൻ 4 സ്കിം ചെയ്ത് പോവുക. ഏത് ബ്ലോക്സിനാണ് ഏത് യൂണിറ്റ്സിനാണ് കൂടുതൽ എക്സാം വെയിറ്റ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദെൻ reread SLM units that are rated 3 stars. 3 stars കൊടുത്തിട്ടുള്ള SLM units റീറീഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ്സിൽ നിയർലി എല്ലാ എക്സാംസിലും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
കോണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ദെൻ വർക്ക് ത്രൂ ദ ഫുൾ ഗോൾഡൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്. സെക്ഷൻ 5 ഗോൾഡൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വർക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു 200 വേർഡ് ഔട്ട്ലൈൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുക. ദെൻ ബോത്ത് സെക്ഷൻ സെറ്റ് എയും സെറ്റ് ബിയും പ്രാക്ടീസ് സെറ്റ്സ് എക്സാം കണ്ടീഷൻസിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ദെൻ you have to cross check your answer with practice set solutions and appendix C. Okay, practice set solutions നോക്കിയിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ്. ആൻഡ് റിവ്യൂ ദ അസൈൻമെന്റ് സിഗ്നൽസ് ഇൻ അപ്പൻഡിക്സ് ബി. Topic that appear in both PYQs and the current assignments have the highest probability of appearing in your TEE. Okay. അസൈൻമെന്റ് സിഗ്നൽസ് അപ്പൻഡിക്സ് ബിയിലുള്ളത് നോക്കുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം PYQസിലും അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അസൈൻമെന്റ്സിലും വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ TEEയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. Now part 3, the 60-day deep preparation. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, വെരി ടോപ്പ് ഗ്രേഡ് എയിം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. SLMs ഫുള്ള് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, ബ്ലോക്ക് ബൈ ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെ തീംസ്, ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഓരോ നോവലിനും ടെക്നിക്സിനൊക്കെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. ആൻഡ് ഓരോ ബ്ലോക്കിനും ശേഷം അതിലുള്ള ഗോൾഡൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് റെഫർ ചെയ്യാതെ തന്നെ. ദെൻ ഹൈൽഡ് സിലബസ് മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിവിഷൻ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക. 3 സ്റ്റാർ യൂണിറ്റ്സിന് കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. മോഡറേറ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ഒരു 2 സ്റ്റാർ യൂണിറ്റ്സിന് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ 1 സ്റ്റാർ യൂണിറ്റ്സിന് ഒരു സിംഗിൾ റീഡ് റൂം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിക്ക് പഠിക്കുക. ദെൻ പ്രാക്ടീസ് സെറ്റ് എ ബ്ലോക്ക് 1 to 5 വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ദെൻ പ്രാക്ടീസ് സെറ്റ് ബി 6 to 9 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. ഇനി നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ്, മോഡൽ ആൻസേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് സെറ്റ് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് എക്സാമിന്റെ വൺ വീക്ക് ബിഫോർ അസൈൻമെന്റ് സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും റിസ്ക് ഏരിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക. That's how part 3 goes. Okay. Now exam pattern and question paper structure like വരാം. MEG 03ന്റെ PYQs അനലൈസ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ബേസ് ആണ് ഇത്. എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ 100 marks. ഓക്കെ, 100 marksലാണ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 3 hours ടൈം. ഓക്കെ, ഒരു 9 questions ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവുക. 20 mark questions ആയിരിക്കും കൂടുതലും. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു നോവലിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒരു 5 novels out of 9 എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ചോയ്സ് ഉണ്ടാവുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി നമ്പേർഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് question 1 ടോം ജോൺസ് ത്രൂ, question number 9 the prime of Miss Jean Brodie following the block order of the SLM. Then most questionസും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അനലിറ്റിക്കൽ ആണ്. തീമാറ്റിക് ഡിസ്കഷൻ അവിടെ വേണം, ക്യാരക്ടർ അനാലിസിസ് വേണം, നറേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. ന്യൂമറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ. നൗ എക്സാം പേപ്പർ ബ്ലൂ പ്രിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സാം പേപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് 8% ആണ്. ക്രിട്ടിക്കൽ ഓർ തിയററ്റിക്കൽ വരുന്നത് 12% ആണ്. നറേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് 20%, ക്യാരക്ടർ സ്റ്റഡി 25%, തീമാറ്റിക് അനാലിസിസ് 35%. ഇങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിടക്കുന്നത്. നൗ ഹൈൽഡ് സിലബസ് മാപ്പ്, അതായത് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് യൂണിറ്റ്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടും. നൗ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടയർ സിസ്റ്റം. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഹൈൽഡ് ടയർ സിസ്റ്റം ആണ്. 3 stars വരുന്നത്, അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സെഷൻസിലും അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ആവണമെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. ദെൻ മീഡിയം ഈൽഡ് ആണ്, അതായത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് നല്ലോണം സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. ദെൻ ലോ ഈൽഡ് ആണ്, അപ്പിയേഴ്സ് ഒക്കേഷണലി. ഓക്കെ, ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് കവറേജിനാണ് ഇത് വേണ്ടത്. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ടൈം എപ്പോഴും അലക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 50% ഹൈ ഈൽഡിലും 30% മീഡിയം ഈൽഡിലും 20% ലോ ഈൽഡിലും ആയിരിക്കണം. നൗ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, യൂണിറ്റ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ടയർ, ഏത് ടയറിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് 1 യൂണിറ്റ് 1 to 8 ടോം ജോൺസ് ഓൾ യൂണിറ്റ്സ്. ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് December 2025 കംസ് അണ്ടർ ഹൈ ഈൽഡ് ടയർ.
Then we have block 2, unit 1 to 6, Pride and Prejudice, all units. അതും 10 times ആണ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത്. അത് ഡിസംബർ 2025 ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കംസ് അണ്ടർ ഹൈ yield ടയർ. Then we have block 3, unit 1 to 5, Wuthering Heights, all units. Frequency 10 ആണ്. ഡിസംബർ 2025 ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. കംസ് അണ്ടർ ഹൈ yield ടയർ. Then we have block 4, unit 1 to 5, Great Expectations, all units. Frequency 10 ആണ്. ഡിസംബർ 2025 വന്നിട്ടുള്ളത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട്. കംസ് അണ്ടർ ഹൈ yield ടയർ. Then we have block 5, unit 1 to 5, Middlemarch, all units. Frequency is 10. December 2025 latest ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. Comes under high yield ടയർ. Then we have block 6, unit 1 to 5, Heart of Darkness, all units. Frequency 10. December 2025 latest ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. Comes under high yield ടയർ. Then we have block 7, unit 1 to 5, A Portrait of the Artist as a Young Man, all units. Frequency is 10. December 2025 latest ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. Comes under high yield ടയർ. Then we have block 8, unit 1 to 6, A Passage to India, all units. Frequency is 10. December 2025 latest ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. Comes under high yield ടയർ. Then we have block 9, unit 1 to 5, The Prime of Miss Jean Brodie, all units. Frequency is 10. December 2025 ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. കംസ് അണ്ടർ ഹൈ yield ടയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക. നൗ നമ്മൾ കണ്ട ഫ്രീക്വൻസി മാപ്പിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും ഹൈ yield തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ബ്ലോക്സിലും ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് 10 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഓൾ കംസ് അണ്ടർ ഹൈ yield ടയർ. നൗ യൂണിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓവർവ്യൂ. ടോപ്പ് 10 മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് എക്സാം ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സെൽഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓർ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രോമൻ, ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 6 ആണ് അപ്പിയറൻസിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഹീത്ക്ലിഫ്, ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് സിംബോളിസം, 6 appearances. നറേറ്റീവ് ടെക്നിക്, ടോം ജോൺസോ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്, അതും 6 ആണ് വരുന്നത്. ലവ് ആൻഡ് മാരേജ്, പ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രജുഡൈസ് 6 times വരുന്നുണ്ട്. Then women or gender representation across novels, 5. Race, class and colonialism, A Passage to India, 5. Symbolism or epiphany, Portrait of the Artist, 5 times. Title significance, Heart of Darkness, 5 times. Community as moral voice, Middlemarch, 5 times. Non-conformity of feminism, Miss Jean Brodie, 4 times. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പാറ്റേൺ യൂണിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓവർവ്യൂ വരുന്നത് കേട്ടോ. Now, golden question bank, high probability questions, curated highlights. Unit 1 to 8, Tom Jones. 4 questions ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ. അതിൽ 3 are most repeated. First question, discuss the role or style of narrator in Tom Jones. Tom Jonesലെ narratorന്റെ style അല്ലെങ്കിൽ role ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ്. It's one of the most repeated questions. Then, discuss the theme of marriage in Tom Jones, or marriage as a socially arranged institution titled In Favor of Men. അതും മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നതാണ്. Then discuss the episodic structure of Tom Jones or the significance of the Man of the Hill episode or life in segments. Country, road, city. ഇതും മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നാണ്. Now, how is 18th century society reflected in Tom Jones? Is it a realistic reflection? And ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫുൾ ആൻസർ ബ്ലൂ പ്രിന്റ്സും സ്കോറിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലേൺവൈസിന്റെ PYQ ബുക്ക്ലെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. വീട്ടിലിരുന്ന് ഡിഗ്രി PG പഠിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച IGNOU സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസിന്റെ സഹായത്തോടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ IGNOയിൽ നിന്നും ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ PG നേടാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയോ കോൾ വഴിയോ ബന്ധപ്പെടുക. നൗ ടെക്നിക്. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിസ്കസ് സിംബോളിസം ഓർ ദ റോൾ ഓഫ് സിംപിൾസ് ഓർ സിംബോളിക് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എ യങ് മാൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസ്കസ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ആൻഡ് എപ്പിഫനി ഇൻ എ പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എ യങ് മാൻ. Now, characters and characteristics. Discuss characterization in Tom Jones, or does Fielding individualize his characters, or Jen Jones' character development?
Now, feminist concerns and fielding. First വരുന്ന ഒരു question എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is Fielding one of the most pro-woman writers in English fiction, discussed with reference to Tom Jones. ഇതിന്റെയും full answer blueprints and scoring framework നിങ്ങൾക്ക് Learnwiseന്റെ PYQ ബുക്ക്ലെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. Now, Unit 1 to 6, Pride and Prejudice. ഒരു question ആണ് and it's very repeated question. Discuss the theme of love and marriage in Pride and Prejudice with reference to Elizabeth and Darcy. Unit 2 to 3, main themes. One question and it's very much repeated. Discuss the significance of the title Pride and Prejudice with illustrations from the text. Now, Unit 3 to 4, Characters of Women. ഒരു question ആണ് and it's one of the most repeated questions. Discuss the social and economic realities of women's life or the portrayal of women or male characters in Pride and Prejudice. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെയും full answer blueprints and scoring framework നിങ്ങൾക്ക് Learnwiseന്റെ PYQ ബുക്ക്ലെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. Now, the novel in its context. Who is your favorite character in Pride and Prejudice and why? ഇങ്ങനെ ഒരു question ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. Okay. Now, Heathcliff. And this ഒരു question ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് and it's very important. Okay. Discuss Heathcliff as a Byronic hero or Heathcliff's character, sympathy and derision or suffering through Heathcliff. ഇതിന്റെ full answer blueprintsum scoring frameworkum Learnwiseന്റെ PYQ ബുക്ക്ലെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. Now, the problem of narrative. ഒരു question ആണ് and അത് ഭയങ്കര repeated question തന്നെയാണ് കേട്ടോ. Comment on Nellie as narrator or multiple perspectives or narrators in the structure of Wuthering Heights. Now, predictive practice sets ആണ്. 2 question papers ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഫുൾ മോക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഫുൾ വർക്ക് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് Learnwiseൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. പ്രാക്ടീസ് സെറ്റ് എ ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി പേപ്പർ. ടൈം 3 hours ആണ്. 5 questions ആണ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. 20 marks ആണ് ഓരോന്നിന് വരുന്നത്. Question number 1. Examine Fielding's use of the narrator as a structural and thematic device in Tom Jones. How does the narrator's commentary shape the reader's understanding of the story? Then second question, discuss Jane Austen's critique of the marriage market in Pride and Prejudice. How do the different marriages in the novel illustrate varying attitudes to love and economic necessity? Question number 3, analyze Heathcliff's role as both victim and villain in Wuthering Heights. To what extent is he a sympathetic figure? Then question number 4, discuss the theme of self-improvement in Great Expectations. How does Pip's understanding of what it means to be a gentleman evolve through the novel? Now, question number 5, like വരുമ്പോൾ examine the role of the community as a moral and social force in Middlemarch. How does public opinion shape the destinies of Dorothy and Lydgate? Then we have question number 6, critically assess Achebe's argument that Heart of Darkness depicts Africa as a place of negations. Do you find Conrad's portrayal racist or is it a critique of imperialism? Now, question number 7, discuss the role of Epiphany in A Portrait of the Artist as a Young Man. How do Stephen's epiphanic moments mark key stages in his artistic and personal development? Now, question number 8, examine how E.M. Forster represents the impossibility of cross-cultural friendship in A Passage to India. What structural and thematic device does he use? ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്നത്. ഡു ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് ബിഫോർ അറ്റൻഡിങ് ദ എക്സാം. ഓക്കെ. And question number 9, discuss Muriel Sparks' engagement with religious faith and morality in the prime of Miss Jean Brodie. How do Miss Brodie's and Santy's contrasting worldviews drive the novel's plot? ഇങ്ങനെ 9 questions ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ you have to attempt 5 questions. Okay, ഇതിൽ 5 ആണ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Now, practice set B, surprise ready paper. Timer 3 hours ആണ്. 5 ആണ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. 20 marks ആണ് ഓരോന്നിനും വരുന്നത്. Okay. Question number 1. Discuss the tripartite structure of Tom Jones, country, road, city, and its significance in the development of Tom's character and Fielding's social vision. Now, question number 2. Discuss the significance of the title Pride and Prejudice with reference to the characterization of Elizabeth and Darcy. Question number 3.
How does Emily Bronte use multiple narrators to create ambiguity and interpretive richness in Wuthering Heights? Discuss with reference to Nellie Dean and Lockwood. Now, question number 4. Great Expectations has been described as a novel that reworks the conventional fairy tale. Discuss how Dickens subverts fairy tale expectations in the novel. Question number 5. George Eliot has been called a historian of society. Discuss how the theme of reform operates across different social groups in Middlemarch. Question number 6. Discuss the significance of the title Heart of Darkness. How does the title illuminate the novel's treatment of imperialism, morality, and human psychology? Question number 7. Examine the relationship between stream of consciousness technique and Stephen's growth as an artist in artist in a portrait of the artist as a young man. Sorry. Now, question number 8. Discuss how A Passage to India engages with the themes of race and class. Illustrate your answer with reference to the relationship between Aziz, Fielding, and the Anglo-Indian community. Now we have question number 9. The prime of Miss Jean Brodie represents the feminist form of Bildungsroman. Discussed with reference to the growth and ideological development of Sandy Stranger. Okay, so that's set A and set B. Do practice it before attending your exam. Okay, now answer writing toolkit like vara. It's a high-level framework for structuring exam answers. Okay, exam answers in a structure or a high-level framework. Let's start. The intro, body, conclude framework. Or 20 mark descriptive questions in a prepare you should always aim for 500 to 600 words. Or introduction വേണം. That's the intro part. 2 to 3 sentences ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. കീ കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, എന്തുകൊണ്ട് അത് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ആൻസറിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് തന്നെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ യു ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ ബോഡി യു ഷുഡ് ഹാവ് 4 to 6 ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു 4 to 6 ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പോയിന്റ്സ് വേണം. അതിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സിനും ഒരു ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ടോപ്പിക് സെന്റൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുക, SLM അല്ലെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക് സെനേരിയോസ് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും യു ഷുഡ് യൂസ് 2 to 3 സെന്റൻസ്. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് റെറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുക, മോഡേൺ റെലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഹൗ യുവർ ഇൻട്രോ, ബോഡി, കൺക്ലൂഡ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഷുഡ് ബി. നൗ സ്ട്രക്ചറിങ് തിയറി ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ ആൻസേഴ്സ്. തിയറി ബേസ്ഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ തിയറി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, ഹു, വെൻ, വാട്ട് എന്നുള്ളത്. ദെൻ കോമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജസ് SLM ടെർമിനോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിസിസംസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മോഡേൺ പ്രാക്ടീസസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് തിയറീസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഹൗ യുവർ തിയറി ബേസ്ഡ് ആൻസേഴ്സ് ഷുഡ് ഗോ. ദെൻ ഡിസ്കസ് വേഴ്സസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഡിസ്കസിലാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി ഗിവിംഗ് എ ബാലൻസ്ഡ് അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്പിൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. പ്രോസ്, കോൺസ്, ട്രേഡ് ഓഫ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഡെപ്ത് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി ഈസ് എ മസ്റ്റ്. കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് അത് ഇന്റർകണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക. ഒരിക്കലും ഡിസ്കസ് ആൻസേഴ്സിൽ ഒരു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ എടുക്കരുത്, അതിന്റെ ട്രേഡ് ഓഫ്സ് അക്നോളജ് ചെയ്തിരിക്കണം. നൗ ടൈം മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് വരാം. എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടൈം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യണം. 5 minutes നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാനായിരിക്കണം. അതിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണ്, ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, take 5 minutes, read all questions carefully, identify the ones you are most confident about. Okay, now 30 minutes you can use to write each answers. Introduction, body ഒരു 4 to 6 points, and then conclusion. ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. Then 6 minutes review each answer for clarity, missing words and corrections. Okay, നിങ്ങളുടെ മിസ്സിംഗ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടോ, ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട്, കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാൻ 6 minutes എടുക്കുക. ദെൻ 15 minutes ഫൈനൽ റിവ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ കറക്ഷൻസ് മാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരിക്കലും റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ഓൾവേസ് ക്വാളിറ്റി ഓവർ
ക്വാണ്ടിറ്റി. നിങ്ങളൊരു വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള 400 വേർഡ്സിന്റെ ആൻസർ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ ഒരിക്കലും വെറുതെ റാമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന 800 വേർഡ് ആൻസേഴ്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. നൗ ഗെറ്റ് ഫുൾ വർക്ക്ഡ് ആൻസേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് സെറ്റ് എൻ്റെയും പ്രാക്ടീസ് സെറ്റ് ബിൻ്റെയും മോഡൽ ആൻസേഴ്സ് PYQ ബുക്ക്ലെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ ബ്ലൂ പ്രിന്റ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ഗൈഡൻസ്, എക്സാം സ്ട്രാറ്റജീനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലേൺവൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പാക്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലേൺവൈസിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പ്രാക്ടീസ് സെറ്റ് എയും പ്രാക്ടീസ് സെറ്റ് ബിൻ്റെയും ഫുൾ വർക്ക്ഡ് ആൻസേഴ്സ് യുൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ്. Then you'll be getting a PYQ booklet with detailed answer blueprints for every questions. Then extra high probability question banks curated from latest sessions. Then structured guidance on answer presentation and scoring. Then mentor support to clarify doubts before the exam. Next, access to the Learnwise advanced learning ecosystem. Okay. Now this is how you can join Learnwise. You can call or WhatsApp this number, and our team will be guiding you through enrollment and will also help you in planning your preparations. Okay. Now, all the very best for your TE exam. Be confident and prepare well. Thank you. Bye-bye. വീട്ടിലിരുന്ന് ഡിഗ്രി PG പഠിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച IGNOU സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലെർൺവൈസിന്റെ സഹായത്തോടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ IGNOUയിൽ നിന്നും ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ PG നേടാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് വഴിയോ കോൾ വഴിയോ ബന്ധപ്പെടുക.